Уважаемые гости, коллеги, очень рада, что вы собрались, чтобы встретиться с нашим гостем из Австралии, профессор Мельбурнского университета, он же композитор, музыкант-исполнитель, директор и координатор китайского инструментального курса WANG ZHENG-TING. Переводит нам сегодня помогает Ирина Макаловская, да, я правильно говорю, ну и Максим Карпец, он нам будет помогать в процессе. Да. Спасибо большое всем, кто принимали участие в подготовке этого события. И начинаем. Ladies and gentlemen, good afternoon. Уважаемые слушатели, добрый день. I'm very proud of it to be here to present my paper for everyone. Он очень рад быть здесь, чтобы представить вам свою презентацию. And today I will talk about a very unique instrument. And I think most of you never heard about this instrument. Сегодня будет рассказ об уникальном инструменте, о котором, возможно, вы еще даже не слышали. Today I just divided my performance lecture into, I think, two parts. Лекция будет разделена на две части. And firstly, I will do some talking about Chinese music, right? And a little bit academic, but I don't want to keep you too long, otherwise we'll be very bored. So I will make something more interesting. And that's our first part. And the second part, I will play some music. Actually, there's three parts. Last part we can discuss. Первая часть будет о китайской музыке. Он постарается рассказать интересно, не слишком академично. А потом будет исполнение музыки, такой маленький концерт. И после этого можно будет пообщаться, задать вопросы, обсудить что-то. Okay. Yeah. And as I said before, the first part is a little bit academic. Okay. Don't worry, it's a lot of pages, but I will not read all of them. I will just read some of it. Первая часть будет достаточно академичная, но он не будет читать вот все, что тут написано, а постарается покороче рассказать. Okay. Thank you. Okay. All right. Can I sit down? Yes. Okay. When I read, I sit down. When I'm performing, I will stand up. Он присядет, пока рассказывает, и будет, потому что включать что-то на компьютере, а когда будет исполнять, уже стоя. Okay. And China has more than 5,000 years of recorded civilization. Китайской цивилизации более 5000 лет, как вы знаете. And the Chinese traditional music and the instrument has played an important part in its culture. И музыкальные инструменты играют очень большую роль в культуре Китая. For thousands of years, the music has been developing and has formed its own distinct features. Музыка развивалась в течение тысяч лет, формировались ее определенные черты. During the Zhou dynasty, that's 11th century BC to 221 years BC. Which dynasty? So, Династия Цоу. 11 век до нашей эры, до 221 года до нашей эры. Очень древняя династия. there were nearly 70 different kinds of Chinese musical instruments available in China. Было более 70 различных инструментов в Китае. These instruments were classified into 8 different categories. Было 8 категорий этих инструментов, которым они делились. The name of these 8 categories as following. Названия. Metal, Металлические, stone, каменные, earth,
Земляные. Clay. Земляные. Ну да, получается, земляные из глины. Yeah. Okay. Skin, Кожаные, silk, шелковые, wood, деревянные, gourd. Gourd is like a sort of vegetable, very hard shape. как Shape. из овощей. Yeah, and the bamboo. Бамбуковые. This old classification is known as buying eight sound, which are determined by the material from which the instruments were made. Эта категоризация известна как 8 звучаний баин, называется. Соответственно, звучание инструментов зависит от того, из чего они были сделаны. With the passage of time, some of the structural features of these instruments have disappeared. С течением времени какие-то особенности исчезли постепенно. Строение инструментов. Some of these instruments have evolved. Some of the instruments have evolved. Yeah, okay. New design have been invented, and other instruments have been adopted from neighboring countries and further developed in China. Какие-то инструменты изменились, какие-то исчезли, изменился дизайн инструментов, какие-то инструменты пришли из соседних стран. Although presently there are approximately 300 different Chinese musical instruments in China. Сейчас есть около 300 разновидностей музыкальных инструментов в Китае, именно китайских инструментов. However, only around 20 of them are conventional instruments used by Chinese musicians today. Но только около 20 используются в исполнении музыки повсеместно. Nowadays, Chinese musical instruments are categorized into 4 groups. Сейчас есть 4 группы среди китайских инструментов. Percussion, Ударные, wind, духовые, bowed string instrument, струнно-смычковые, plucked string instrument. щипковые, да. Струнные щипковые. Yeah. The principle of this classification is according to how do you play the instrument. Принципы по игре, да, по исполнению. Yeah. You know, it's very interesting, you know, from ancient classification we know because this classification is like according to the instrument which the material used for that. То есть раньше делились инструменты по категориям в зависимости от материала. Yeah, but now we change to how do you play the instrument. А сейчас мы их классифицируем в зависимости от того, как мы на них исполняем музыку. The new classification is, I think, is influenced by the Western classification. Современная категоризация подверглась влиянию западному. However, Western classification divided wind instrument into brass and woodwind. Но в западной классификации, например, у нас есть медные духовые и деревянные духовые. But the Chinese, we just use wind as a one group. Но в китайской только просто духовые, одна группа, не делится на медные или деревянные. Because in Chinese, you know, the Chinese instrument not have lots of brass, no brass instrument. So that's why we say wind instrument. Потому что почти нет медных инструментов, поэтому в основном они деревянные из каких-то других материалов. And Western people divide the instrument to string family, just a string, right? But the Chinese divide the string into 2 groups. One is like a bowed string instrument, like use a bow to bow the string. Another one use a finger to pluck. We call it a plucked string. Ну, он говорит, что в западной у нас просто струнные, это не делится. Вот. А в Китае, значит, струнные смычковые и струнные щипковые. But we also practice. Yes. Okay.
All right. Okay. In this paper, actually, I will discuss a Chinese mouth organ, its history, and its construction, and the traditional harmony, and playing techniques. Этот доклад будет о китайском губном органе, о его строении, о его истории и технике исполнения. Okay. All right. Push the button first. Okay. All the system different. Let me see. Okay. Okay. In Chinese legend, the Chinese mouth organ, the Shen, is said that the instrument was created by a goddess, Yuan. В китайской легенде считается, что шен, этот губной орган, был изобретен китайской богиней Нюа. It is said that Yuan created a human being in China. Считается, что эта богиня создала человека в Китае. And she especially loved children, so she thought the children is very cute. I have to create something that they play, make them happy. That's why he created a Chinese mouth organ. Считается, что она очень любила детей, и чтобы их развлечь, она создала этот инструмент шен, чтобы им было с чем играть. The children play the instrument, and the Niwa she's so happy. Да, дети играли на инструменте, и богиня была очень счастлива. Although they're just a Chinese fairy tale, however, it indicates the instrument have a very long history. Хотя это просто легенда, но это показывает нам, что история инструмента очень долгая, он появился очень давно. Actually, during the field work among the Miao people in Guangxi province in 1999, I saw very young children practicing the Chinese mouth. В 1999 году в провинции Guangxi province. Дети играли со старинными. So I saw very young children practicing mouth organ. Да, он видел детей, которые играли на разновидности этого органа. If there is call of truth to the legend, those children must be continuing a very old tradition. Хотя это подтверждает легенду, и вот дети, соответственно, играли согласно этой старинной традиции. Yeah, and it's very funny. I went to the tribe. I saw the young kids play the instrument. I think they're only about five years old. Этим детям примерно около 5 лет. To tracing the history of this instrument, the archaeologists found that in ancient oracle bone inscription from the Yin dynasty by the 14th century BC onwards, already had documented Chinese mouth organ. Археологи открыли, что вот этот инструмент уже был задокументирован в XIV веке до нашей эры, в династии Ин. There are two types of instrument were mentioned. One is called yu, another one is called he. Было известно о двух разновидностях этого инструмента, юи и хэ. Две такие разновидности, такие названия китайские. The name of Shen appears for the first time in the books of Odes around the 7th century BC. Название Шен появляется примерно в 7 веке до нашей эры. During the Song Dynasty, 960 to 1279 AD,
the music book already recorded this instrument as Yu, He, Cao. Во время династии Сун, это 960-1279 год нашей эры, есть книга Sun Dynasty Music Book, то есть книга о музыке, и там уже упоминаются инструменты Юи, Хэ и Чао, как три разновидности инструмента Шэ. It is said that He is a small mouth organ. Хэ это маленький. Only have 13 pipes. 13 Pipes. Трубочек. Трубочек, да. Chao is a big type with 19 reeds. Чао побольше, это 19 трубочек. Yu is the largest mouth organ. It has 36 pipes. В инструменте И 36 уже трубочек. Он самый большой. Yeah. The mouth organ in use during the Song Dynasty often has 19 pipes. Во время династии Сун чаще всего встречалось 19 трубочек. Наиболее распространенная разновидность. During the Ming Dynasty, 1368 to 1644, and the Qing Dynasty, 1644 to 1911 AD, the mouth organ usually is 17 pipes. В династии Мин и Цин, династия Мин это 1368-1644 и Цин 1644-1911 год, самый распространенный был с 17 трубочками. Yes, but throughout Chinese history, there was considerably regional variety in the construction of the instruments, and many different models and the sizes exist in China. Но уже было большое количество разновидностей и в конструкции, и в размерах, и в использовании материалов. Especially after 1949. Особенно после 1949-го. The Chinese mouth organ changes quite a lot. Изменяется очень сильно конструкция инструмента. However, the pitch organization of this instrument is not standardized. Но нотная организация по звукоряду не стандартизирована. То есть нет определенной конструкции, где какие ноты находятся. Some from different regions differs considerably in construction and the use, and the player of one type of instrument may not necessarily be able to play an instrument from a different area. Соответственно, в разных местах были разные конструкции этих инструментов, и не факт, что исполнитель на этом инструменте из одной области мог бы приехать в другую и сыграть на инструменте из другой области, потому что конструкция отличалась. At present, the conservatory in Beijing, Shanghai, and Wuhan, etc., teach their students on modified traditional zheng with a different fingering system. Сегодня в консерваториях Пекина, Шанхая и Ухань преподаватели учат студентов играть на стандартизированном инструменте с определенной системой нот, расположения нот. Аппликатуры, да. And nowadays there's a new invention of Chinese mouth organ, which are often used by Chinese musicians in the orchestra, which is easier to play the Western harmony. И сейчас изобретена новый вариант этого инструмента, который обычно используют в оркестрах, так как он легче поддерживает тональную систему. Lots of Chinese orchestra now use this instrument, but however, this instrument is good to play fast
and play the Western harmony, it's very good. But however, if when come to play the traditional harmony, it cannot play very fast sometimes. Получается, когда это исполняется в оркестре, то на этом инструменте можно играть быстро и в гармонии со всеми остальными инструментами. Но когда дело доходит до исполнения традиционных произведений, в которых гармония по-другому используется, то уже невозможно играть так хорошо. And I think I wrote an article about the future of the Chinese mouth organ. I really talked to lots of people. I said, and we have to standardize the instrument, right? But every region can keep their own style, but we need a standardized mouth organ, which is better for the student to learn. It's like in China, everybody have to speak Mandarin, but in Shanghai you can speak Shanghainese. In Canton you can speak Cantonese, but you need a common language everybody can understand. Соответственно, сейчас проводится работа, вот он читал статью, написал статью о том, что нужно стандартизировать, так же как с китайским языком есть стандартизированный вариант китайского языка, на котором все должны учиться и который все должны понимать. Но в определенных областях можно использовать свой традиционный инструмент, так же как, допустим, шанхайский диалект, кантонский диалект в Китае, в своих областях люди говорят на нем, но в целом должна быть система, по которой можно всех учить. And I talked to many mouth organ players in China, and they all believe my fingering is better than others. And I said, yes, my one's better. So nobody can confess, to pushing standardized traditional mouth organ. Он разговаривал со многими музыкантами, и все считают, что его система аппликатуры самая лучшая для исполнения на этом инструменте, самая удобная. I hope one day it will happen. И он надеется, что в какой-то момент все примут его систему как стандартную. All right. So I think probably there's maybe it's too boring for you, this type of things. But I think, as long as we try to push, one day people will agree, oh yes, we need this, fingering, right? It's better for the development of Chinese instrument or music. And, but at the moment, it's very hard. I talked to the master of Chinese mouth organ. I said, you are the master. You are most respected person in China, right, for this instrument. Can you push it? Like, have a meeting and everybody coming together and we try to fix, right, a standardized mouth organ. Okay, and he said, I couldn't do it. Okay. Да, то есть история такая, он считает, что, соответственно, нужно пробивать эту идею, выходить на нужных людей, чтобы все-таки была создана эта система, соответственно, он ее придумывает. И он говорил с известным исполнителем, мастером исполнения на инструменте ШЭН, и просил его помочь в Китае, чтобы создать какую-то группу рабочую, которая бы обсудила это и установила какие-то стандарты для исполнения на этом инструменте, что поможет его дальнейшему развитию и распространению. Но этот мастер сказал, что это невозможно на данный. He told me that, Ting, don't worry. Он сказал, не волнуйся. Yeah, and he said that time will solve the problem. С течением времени проблема решится. Еще пару слов. Yeah, this is a little bit, history background about my instrument. Right now, I talk about construction of the instrument. Сейчас немного о конструкции инструмента. Yeah. Okay. That's an instrument. Right. And in Chinese books, sometimes they will say, this instrument
it looks like a phoenix. В Китае считается, что этот инструмент выглядит как феникс. Yeah. If you look, this looks like a phoenix tail. Как хвост феникса выглядит. Yeah. If I pull all the bamboo pipe off, put it on the table, it's like a phoenix spreads its wing. Если разложить все трубочки, то это как крылья феникса. Yeah. Even the sound we see, the sound is like a phoenix. И звук как бы феникс. For instance, they say, this is phoenix calling. Это зовет феникс, говорят, когда исполняют этот инструмент. That's a phoenix calling. Это как зовет феникс. But although nobody really hear how phoenix calling. Но никто, конечно, не знает, как на самом деле зовет феникс. Because phoenix is not real bird. Chinese people made up. Потому что это не настоящая птица, а китайцы придумали. Yeah. And as I said, the instrument looks like phoenix, the sound looks like phoenix, but however, this instrument shouldn't look in this way. Like machine gun. This is like a machine gun, isn't it? Да. Все считаются, что он выглядит как феникс, звучит, как должен звучать феникс. Но на самом деле, если мы его перевернем, то вы видели. Yeah. I just want to tell you a real joke. Сейчас шутка будет. Yeah. In Australia, I do lots of workshops for school. В Австралии он проводит много мастер-классов, да, для разных школ, институтов. Once my car was broken, so I take the train to the school. Он поехал в школу. Yeah. And then when I get on the train, next stop, two Australia boy run out. What? So next stop? Next stop, two Australia boy left. Ну, на следующей остановке все вышли. They get off, yeah. They get off, and then in about 5 seconds almost, and the security guy came. Примерно очень быстро пришла полиция. Yeah, and the police found him. Полиция нашла его. Yeah, and they point to my bag and said, "What's inside?" И спросила, что же у него в сумке. Yeah, I said, "An instrument." И я сказала, это инструмент. And he said, "Can you show me?" А вы можете показать? So I opened the case. I took the instrument. Он достал инструмент. And he looked at, so many pipes. Then I said, "This is a bamboo." Он увидел много этих трубочек. И он говорит, ну вообще-то это бамбук просто. And then he said to me, "I'm very sorry." Да, полиция извинилась перед ним. Because there's two boys told me there's a Chinese mafia on the train. Потому что какие-то два мальчика сказали, что в автобусе мафия китайская. Because during the summer times, I like to wear sunglasses. Потому что на нем были солнечные очки, это было лето. In the film, mafia always usually wear sunglasses. Мафия обычно в солнечных очках. Yeah, okay, all right. So so that's the instrument. Now I'm very experienced. Every time I go to the airport, I will report to the office. I say, "Sir, I bring a Chinese mouth organ, looks like a machine gun." Теперь каждый раз, когда он куда-то едет или летит, он предупреждает, что у него есть этот губной орган, китайский инструмент, и он выглядит как автомат. I said, "If you don't believe it, I can play a song for you." А если вы не верите, что это музыкальный инструмент, то я могу исполнить вам песню, музыку. Okay, all right. That's about a funny story. So now come to the construction of the instrument. Теперь о конструкции инструмента. The instrument actually, this are mouthpiece. Это
корпус. Traditionally, it is made from sort of like a vegetable we call gourd. Делался из овоща, я не знаю, к сожалению. Не совсем корпус, а мундштук. Gourd. Мундштук. Мундштук. Yeah. Корпус мундштук. А вот это Все вместе, такой корпус. And then it's a pipe. That's a pipe. Pipe. The pipe. This pipe is made of bamboo. Это из бамбука. Yeah. It's a dark bamboo. We call purple bamboo. Это темный бамбук, разновидность бамбука. The bottom of the bamboo, there's a wooden foot. We call foot. Язычок. Yeah. Язычок деревянный. Each foot attach one reed. Каждая пятка имеет язычок. Это пятка называется. Ага, Она да. имеет язычок. Yeah. Да, Yeah. язычок. All right. The reed is made of brass, copper, metal. Металл? Yeah. Да, язычок металлический. Медный. Нет. Yeah. Брас. So that's a bamboo pipe. Yeah. And on the back of the pipe, there's a sound window. Yeah. And then in the front, there's a hole. Ну и дырочка. So if I blew, right, Если подуть, no sound. If I close the hole, если закрыть, то when I close the hole, this means my air can through the tongue of the reed, make the tongue vibrate. ну, язычок вибрирует и получается звук. Yeah, okay. So that's a bamboo pipe and a mouthpiece, yeah, right. And now, because this instrument, the high pitch is very weak, sound very weak. Высокие ноты звучат не очень хорошо. Тихо. Слабо. Слабо. Then we use a resonant pipe. Для этого резонирующая трубочка используется, металлическая. Yeah, okay. I think this idea is from Western instrument. Но это пришло из Европы. And also we use the key. Ключи, Yeah. I think this idea also from Western instrument. это тоже с Запада пришло. Yeah. For instance, if the hole is very, inside, my fingers harder to reach, then we use the key. И если трудно достать пальцами какое-то место, то используется ключ, чтобы поменять. Yeah. Okay. And funny things is like this instrument is quite complicated compared to the other wind instrument in China. Very complicated. По сравнению с другими китайскими инструментами, этот инструмент устроен очень сложно. And people always say, the player spend more time to fix his instrument than practice this instrument. И все люди говорят, что больше времени тратится на то, чтобы приготовить инструмент к игре, чем на само время исполнения. And a player should have to fix the instrument. You have to know how to fix the instrument because you have to tune the instrument. You have to fix the reed all the time. И нужно знать, соответственно, как настроить инструмент, как подготовить его к игре, иначе ты не можешь играть. Yeah. Okay. Now I show you some the tools how we fix the instrument. Сейчас он покажет, как это делается, как настраивается. Yeah. Okay. Yeah. So that's a stone. Камень. Yes. This stone is from a special in Shandong province in the riverbed. Это камень из определенной реки, из определенной провинции, Yeah. We have to go to the river to dig this stone. в которой есть эти камни. That's a cork plate. Это тарелка. Yeah. You can see there here, right? That's a mixture of the stone and the copper. That's a stuff. Yeah. Like clay. It's not. It's like
I use Это как бы камень с медью, некий такой сплав. mixture. Yeah. I use stone against the copper plate. Put some water. То есть на медный поднос наносится немножечко камня, и потом это все растирается. Yeah, you know, so we make it. Then there's wax, beeswax. Воск, пчелиный воск. The beeswax. The beeswax mixed with rosin and oil. Смешивается с канифолью и с маслом. Yeah, rosin make it sticky. И делает это тянущимся таким. And this too is fix the reed. И это вот используется для язычка. Yeah, Прикрепляют язычок. yeah, okay. This one is like try to change tuning, use tuning. Для настройки. Для настройки. Да, для настройки. Yeah, and that's the things like if the pitch is too low, I add a little bit of red wax. Если слишком низко получается, все равно то добавляется еще красный воск. Yeah, okay. So that's about. Then I talk about the instrument's traditional harmony. Теперь о традиционной гармонии. Yeah, okay. And there's two types of Chinese traditional harmony. One is called Wu-Ba-Du. Есть два типа традиционной китайской гармонии. Первый тип Wu-Ba-Du. Yeah, that means, for instance, the melody is C, right? We add fifth and eighth on top of it. So like this, like C, G, C. Квинты и октавы. Yeah, okay. Then D, D, A, D, right? E, B, E, yeah? So that's our Ba-Du, right? And then we call another one Si-Wu-Du. И вторая Си-Wu-Du. Yeah. So for instance, if the main note is a C, so we add. Основная нота до. Yeah. We add a fourth underneath. Добавляется кварта внизу. Fifth on the top. И квинта вверху. So for instance, if I play a Si-Wu-Du version, then if I play C, will be G, C, G. Если он хочет исполнить до, то он играет вот эти, вот уж написано. Difference between these two harmonies. The first one is like a melody where melody line is very clear. In the first. Yeah, first. В первой системе мелодия получается очень ясная. Yeah. The second one is melody line will be not such clear, but the sound is more rich. Во второй системе мелодия будет не такая ясная, но зато звук будет гораздо лучше, ярче. Yeah. For instance, I play a D, like a D, A, D. Yeah, will be. Yeah, that's our Ba-Du version. Yeah. So if I play Si-Wu-Du version, yeah. So. А это во второй системе. Yeah, sound much richer. Yeah, okay. Also, this instrument actually, this instrument can play single note and harmony. Инструмент может исполнять и отдельную ноту, и гармонию, аккорды. Yeah, for instance, I play a song, right? Сейчас он исполнит мелодию. Yeah, I play single note and a little bit of harmony. Отдельную ноту и гармонию.
That's a single note. Это просто нотами отдельными, иголкой исполнять. Then I play harmony. А почему ирландскую, а не китайскую вы сыграли? Why Irish? Why Irish, not Not Chinese? All right. Why? Why? It's funny things. Police? I play in Australia. Sweet. In a festival, I play Chinese music. I often get a review from audience say, "Oh, you play Irish music." Yeah. Because why? Irish music and Chinese music are very similar. Когда он приехал только в Австралию, когда он исполнял китайскую музыку, все ему говорили, почему ты исполняешь ирландскую музыку. Но просто это потому, что музыка похожа. And why I play the Irish music also is like the second sample because I play Chinese. И он показывал всем ирландскую мелодию для сравнения, потому что первая была на самом деле китайская. Yeah, okay. So the second example is like harmony, can be very strong. So when we like this. Теперь с гармонией. There we are very clear, idea how I can do with this instrument. I can play very softly, but I can play very aggressively. Можно играть и как очень мягко, и очень агрессивно. Yeah. And now I talking about the techniques. Теперь о технике. Yeah. Can I put some hot water inside? Нужно залить. Okay. All right. We have maybe 2 minutes rest. Yeah. Okay. Excuse me, you warming up what? Yes. What you warming up? Okay. Exactly. Okay. What's happening is like, for instance, during the winter time, you get up, you look at yourself into the mirror, you do, what's going on? Зимой, мы когда встаем, смотрим в окно, можем подышать на стекло. Yeah, what's happening in the mirror? Что происходит? Condensation. Condensation. Yeah, condensation. Yeah, okay. Same thing. For instance, if the instrument is colder than my body temperature, so I blew in, right, then the steam will underneath. Ну, соответственно, если у инструмента температура ниже, чем температура воздуха вдуваемого, то будет конденсироваться влага. So when the steam underneath, it will change the pitch. Соответственно, когда влага оседает на язычке, то это изменяет звуковысотность. And also, it's very hard to blow, hard to make sound. И будет трудно играть вообще. Yeah. So that's why every time I always try to find the water, hot water. Поэтому нужна все время горячая вода, чтобы подогревать инструмент. If I not do that, I will spend about at least more than half day to fix this instrument. И если не использовать горячую воду, то для того, чтобы настроить инструмент, понадобится полдня. Because when I do it, I have to use a very sharp knife to take all the stuff on the top of the reed. Тогда нужно использовать нож, чтобы удалить вот это вот лишнюю влагу с язычка. Then I use the stone and the cup. The stone and cup water. I have to do at least about more than 1 hour. Потом делать вот эту вот смесь в течение часа. Yeah. Then I take the reeds off
Потом нужно убрать язычок. clean it, and Почистить. then put a reader on and use the wax to fix it. Да, потом положить обратно, все это прикрепить. And then I use the mixture of the copper and the stone, put on the top. И потом вот эту смесь меди и камня сверху еще наложить. After it is dried, then I tune it. После того, как это все высохнет, можно настраивать. Yeah. So that's why I say it's quite a complicated instrument. Поэтому сложный инструмент. Yeah. Okay. Now we do about talk about playing technique. Теперь техники исполнения. Okay. For instance, like a very common technique, like a turning. So we do. Can everybody do? Can you do it? Все сделайте так, пожалуйста, исполните. Yeah. Can you do? Can you do inhaling? Как вы закладываете? It's hard, isn't it? Только звук произносите внутрь. It's hard, yeah. Because this instrument not just blow out, have inhaling, not just Не exhaling. только выдох, а еще и вдох. Yeah, I can do very quickly. For instance, I can do. Then go. Can you do that? Он может делать Very очень hard, very быстро. hard. Можете And потренироваться. Туда и туда, да? Yeah, okay. And also very hard, there's a flat turning. Can you do this? Да. Все могут. Can you inhaling? А теперь вдох, находите. Can you inhaling? It's hard. Yeah, very hard. Yeah. It's like snoring, isn't it? Это как храп. Yeah, it's very hard. Очень трудно. I think after 5 minutes you will get headache. Через 5 минут у вас, наверное, заболит голова, так как практики. Okay. All right. So these are very basic turning technique. Это основные техники. Okay. There's lots of other techniques. I'm not try to explain today, but I really want to tell you a very unique technique only on this instrument, no other wind instrument. Соответственно, это основные техники. Есть гораздо больше их, но о них сегодня не будем говорить. Но есть одна уникальная техника, которая используется только на этом инструменте. The name of this technique we call 复式. Называется фуши. Yeah. So what does 复式 means? The wind instrument usually you try to make sound, you need air from your tummy. Yeah. Yeah, that's a wind instrument. But this technique, we can't use the wind from your tummy or your lung. И есть техника, в которой вы не используете воздух из живота или из легких. Yeah. So how you do it is И like как же это делать? how you do it because your tongue is like a fan. Do you use the fan? Используется язык. When the fan generates the wind, see you do that, isn't it? Right? So how you use a tongue to generate the wind? It means your tongue have to forward and backwards, forward, backwards, forward, backwards. И вот это движение языком вы делаете. Вперед-назад, чтобы как бы создать этот воздух. Yeah, for instance, I do. Yeah. I think in another 5 minutes you will jubilee. You will jubble. Jubble. Еще 5 минут у вас будут проблемы. Да. Yeah.
very difficult technique. You have to be very powerful. You have to be forward, backward, very fast. Язык должен быть очень сильным. Yeah. For instance, Пример. so I do not use my wing from my tummy. То есть он не использовал воздух, который идет из легких и из живота. Диафрагму не использовал. Yeah, okay. Also, that's our turning technique. And also we have finger technique. Есть техники для пальцев. Yeah, one is called dying. That means like excellent. Потрясающий. Yeah, for instance, I play a note. Выполняется Yeah, but I use dying. That's me. Yeah. блестящий такой. Yeah, for instance. Yes, excellent. Yeah. Для акцента. Этот прием используется для акцентирования. Yeah, that's a dying. Okay. Yeah, and also slide. Slide I demonstrated before. It's like Глиссанда. yeah. Okay. However, the slide only happened on the high pitch. Такое можно сделать только на высоких нотах. Cannot used in the low register and middle register. В среднем и низком регистре нельзя сделать глиссанду. And another one is we often use like cherry. For instance, it's like Вибрато. yeah. Три. Правильно. Then breathing technique. For, Дыхание. Для Yeah. дыхания. for instance, like a vibrato, yeah. Yeah. Вибрато. That's our tummy vibrato. Okay. Это и живота вибрато. But I also use a tongue vibrato. А можно на языке сделать вибрато? Yeah. The tongue vibrato, the wave is more bigger wave. Да, вот эта разница. Вибрато сильнее, когда на языке делаете. The user tummy vibrato is more like smooth. Yeah. Вибрато на дыхании более мягко. And also sometimes we try to combine like tongue technique with the finger technique together. Соединяются часто техники с языком и с пальцем. Yeah. For instance, Использование. that's a turning. Yeah, that's a turning. Just use turning. Yeah. But I use the finger technique, dying, and turning together. Yeah. Да,
Да, первый вариант, когда просто с языком показал, и второй вариант с акцентированием пальцев. Yeah. Then I add another technique, flat tongue. I use a flat tongue and tonguing and dying together. Then we become. Yeah, when you play fast. I use the flat tongue, and dying, the hand accent. Three techniques together. С дыханием, с языком и с акцентом. Yeah. Okay. So that's something I like to talk about today. And is there any question you want to ask me? Вопросы есть? Yes. Yeah. Могу задать на английском или лучше по-русски? Лучше по-русски, другие понимают. Вопрос такой. Данный конкретный инструмент сколько трубок имеет? Это первый вопрос. А второй вопрос. Что вы конкретно разогревали? Какую часть инструмента? The question is, what's the particular instruments? How many tubes this particular instrument has? How many sounds? How many sounds? Трубочек, да. Нет, трубочек. Pipes. This one 26. 26. But I have another one 36. Okay. And the second question is, what are you warming up? Which parts of the instrument you're warming up? Which part of the The instrument? instrument you're warming up with the water. No. Okay. I think I should ask you. I have to tell you more about the construction of the instrument. Okay. This is a mouthpiece, right? All the bamboo pipe inserted into the mouthpiece. The inside is a water compartment, which is isolated, different to the wing compartment. So the Соответственно, там есть This is там часть для воды и часть для воздуха. yeah. This like here is a wing compartment. This is a water compartment. And what's the water did? Для воздуха. I put the water in, then make it hot. I see. Он заливает воду и разогревает. So the water compartment actually is isolated to the wing compartment. Но они разделены, изолированы друг от друга. Yeah, because this same thing happens. Some people saw me put the water in. He said, "Wow, you're so skillful. How can you brew in and inhaling and exhaling with the water inside?" Yeah. Да, люди удивляются, как же играть, если вода внутри. Это очень трудно. Yeah. The reason is very simple. Because there's two compartments. Потому что две части, I said которые разделены. they are not linked together. Yeah. Is there any questions? Some people asked, you have the same amount of sounds as the pipes. Some pipes do not use No. Yeah. Every part has one wing. Every part attach one wing. so one pipe, Yeah. one sound. Yeah. 26 трубочек и 26 звуков здесь. Yeah. Before, yes, we said some pipes we call it silent pipe. That means no reed. Раньше вставлялись также трубочки декоративные, без звука, тихие. But now musicians want to have more notes, so we put Сейчас всем надо как можно больше звуков, поэтому просто так уже не используется для красоты. Question about the tempo, because we can hear very clean fourth and fifth, which you play, which is unusual for our temperament equal European system. So can you tell me what sort of temperament you use to tune this instrument? Oh yes. Now modern one we use a 12 temperament, but traditionally we use a circle one. But the fifths are very clean, not Yes, it's different. 12 temperament is different. It is very free. Yeah. Какая система? It's a more like a scientific, but not natural. But what is the basic interval for your temperament? Is a fourth or a fifth? What is the basic? Actually,
traditionally, I think traditionally we're based on fifths and fourth. Yeah, So but nowadays, are very clean. yes, Which but you can hear easily. yeah, Because our fifths are very untuned. yes, Yeah, yes, extremely yes, fine. because we divided octave into 12 notes equally, but we are used we call it so-called fifth traditionally. But nowadays, Chinese musician is a lot 12 temperament, because traditional music usually one piece we change one key. Lots of music just one key from beginning to the end. Then they change one key, right? Not change often. So it's okay, you use this. But nowadays, the music changes key frequently. So you have to use the 12th temperament. But I know the harmony is not very harmonized. It's like piano accompanied, the choir or whatever. Sound a little bit, sometimes not very harmonized. But we have to do it. Я прошу прощения, стоит перевести для всех? Конечно, конечно. Мы немножко маленькую замену, чтобы Ирина отдохнула, да, сделаем? I'm translating. Yeah, okay. По everybody. Да, просто был вопрос относительно настройки инструмента. Значит, как он настраивает, по какой шкале темперации он настраивает свой инструмент и какой интервал использует для настройки. И профессор говорит, что вообще разные традиции существуют темперации, но вот данной общей традицией является настройка по квинте и по кварте. По-моему, вот так, да? Да, потом вот господин сказал, что наша квинта, она не слишком чистая, да, на фортепиано. Да, она сжата. Профессор сказал, потому что, да, у нас октава разбивается, да, на 12 равных частей. Из-за этого у нас нарушаются как бы соотношения внутри, да? Вот, ну вот, вкратце, если говорить вкратце, то так. Сейчас настраивается. Да, сейчас как бы настраиваться, да, действительно, вот по квинте, по кварте, да, и what do you think about 444 Hz, 444 Hz? Yeah, we use 440 now. Yeah. Ну, сейчас они используют 440 Гц, ну, собственно говоря, как и все, потому что is standard. Yes. But ISO standard. Yeah, used to in China, and we use a pipe, right? Because there's no 440. Yeah. Traditionally, we use a pipe. You see this pipe, right? And that's for instance, A, right? So we everybody tuning to that. То есть традиционно в Китае в качестве камертона использовалась маленькая трубка, по которой они настраивали. А сейчас это как бы стандартизовано по 440 Гц. But it's a problem. Сейчас это в принципе проблема. Problems because the pipe, even you like this same length of pipe, but the inside is bigger or smaller, the pitch a little bit different. Сейчас это, в общем-то, достаточно большая проблема, потому что это проблема производства. Потому что трубка может быть одинаковой длины, но внутри, как бы, ее окружность, она влияет на высотность. And also when you blow, you change the strings sometimes with the pitch. С другой стороны, когда мы подаем воздух, с какой силой мы подаем воздух, это тоже может влиять на, собственно говоря, звуковысотность. Then people try to use the string. Нет, а если тихо, то может низко быть. Если громко, наоборот, может повыситься. Then people try to use the string to change the instrument. Просто громче тише. The string, because they found the pipe is not exactly. Then they try to use the string. Сейчас вместо трубки используется струна. But nowadays it's better. We have a tuner. Сейчас мы используем цифровые тюнеры просто. Digital tuner. Надежно, да. Для точной высоты, да, чаще всего. Если есть какие-то вопросы. Скажите, пожалуйста, есть ли на сегодняшний момент мастерские или мастера, которые специализируются на изготовлении вот этого замечательного инструмента? Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, кто является создателем вашего инструмента конкретного, и какова на сегодняшний день стоимость такого инструмента? Three questions. Практически. The first question is there any schools or any masters, famous masters who produce such an instrument? And the second question, whose these instruments are made by which master? And the third question is how much? Okay. Yeah.
Okay, yeah. First question is a must. Is there any schools, famous schools worldwide? No. Yeah. Первый вопрос относительно того, существуют ли мастерские вот, по производству данных инструментов, известный? Нет. Yeah. That's the first question. Second question is The second question is... I remember how much. Yes. How much is the last one? The second one is who made this one? Okay. This one, this particular. actually, this one is very complicated. Made by a friend of mine in Shanghai. Это достаточно сложно ответить на этот вопрос. Но вообще, по идее, это сделал мой друг в Шанхае. Yeah, and he actually working the instrument factory. Вообще, он работает на производстве музыкальных инструментов в Китае. But now China allowed people have their own spare time to make things at home to sell. Но китайское законодательство позволяет, собственно говоря, обустраивать у себя дома какие-то маленькие предприятия по производству инструментов. Yeah. So that's why if you want to buy a good instrument, I have to go to his home, not go to the factory. Если вы хотите, и на сегодняшний день, если вы хотите приобрести хороший инструмент, то, конечно, вы обращаетесь не на фабрику, а к конкретному мастеру. So we have a joke. We say that in the daytime you are socialist. Night time you are capitalist. Да, маленькая шуточка, что днем мы все социалисты, все мы коммунисты, а ночью мы все капиталисты. So, yeah. The third question. The third question, how much? How much? Okay. And depends on who made it. Ну, конечно, многое зависит от того, кто делал. This one actually, he made whole things. I'm happy with the bamboo pipe, right? But I'm unhappy with the reed. Yes. Мастер сделал, вот данный инструмент мастер сделал полностью. Я счастлив трубочками, потому что трубочками я удовлетворен, а вот язычки мне не очень нравятся. Then I go to ZHENG-TING. The guy in ZHENG-TING supposed me the best reed. Я обратился к другому мастеру в Тяньчжине, который мне сделал, собственно говоря, то, что я хотел, в смысле язычков. So I changed all the reed in ZHENG-TING. В Тяньчжине я поменял полностью всю язычковую систему. Yeah, but Shanghai, during that time, he made the mouth organ. The mouth is very short. It's uncomfortable. Вообще, в принципе, сам мундштук не очень большой, но он здесь как бы усовершенствовал этот. So I went to Beijing and asked the people in Beijing made this mouthpiece. В Бейджине, в Пекине, да? В Пекине он попросил мастера непосредственно сделать мундштук подлиннее, побольше. So that basically this instrument, the bamboo pipe, the key, the resonant pipe for Shanghai, the reeds from ZHENG-TING, mouthpiece from Beijing. То есть вообще это как бы производство трех систем, да? Что-то сделали в Шанхае, что-то сделали в Пекине, что-то сделали где-то еще. Массовое производство. So I really don't know how much does this cost. Таким образом я затрудняюсь ответить, какова окончательная цена этого прибора. Nearby, I think now this US dollar. I think US dollar probably 3,000. Примерно $3000. Yeah, about. It's very difficult because nowadays, you know, and different people charge different money. Ну, во-первых, да, система обмена меняется. Но тут вот какой вопрос. Дело в том, что когда он рассказывал относительно того, что I'm sorry, I'm just explaining what you said before. Тут необходимо сказать кое-что. Он показывал, что необходимо инструмент готовить дольше, нежели ты играешь. Соответственно, это же тоже деньги, это тоже затраты. Поэтому это все входит как бы в стоимость обслуживания и, как бы сказать, имения этого инструмента у себя. Значит, это тоже создает определенную цену. But if you want to buy like not many pipes, right? 21 pipes, and not very good to make. You know, you maybe spend $200. Ну, если вы, скажем, возьмете какой-то, ну, такой серенький инструмент какого-то no-name производства с 21 трубкой, это будет стоить не больше, там, скажем, how much? $1200. $1200. В таких пределах.
But I can't guarantee it can play well. Но никто не гарантирует в таком случае, что инструмент будет замечательно звучать. Yeah. But for me, I think don't buy instrument through the internet. Да, и я для себя понимаю одну вещь, что ни в коем случае не покупайте инструменты по интернету. Дело в том, что понятно, что данная традиция, она включает в себя как бы это единая система, и исполнитель, и инструмент. Ну, миллион на всякий случай готовьте, конечно. Да, конечно. Especially mouth organ. Especially don't buy mouth organ in eBay. И особенно не покупайте мундштуки на eBay. Yeah, my school bought a few through eBay because the university, very strict. You have to buy eBay. You have to use the credit card. But in China, usually shop not accept the Western credit card, right? So then they log into the eBay. Oh yeah, it's not expensive. We buy a few, and then coming, I say throw away. Ну, вообще, как бы сказать, администрация университета в Австралии допускает все это, как бы, покупки в интернете и так далее, все эти вот манипуляции. А в Китае есть проблема в том, что там не ходят западные кредитки, и поэтому приходится, если вы каким-то образом зарегистрируетесь в интернете левым способом в Китае, то и когда студенты выходят туда, они говорят: боже, как все дешево, они покупают все, и когда приходят к учителю, имеется в виду китайская традиция в Китае, то их просто отсылают, потому что на этих инструментах играть невозможно. Потому что никакой гарантии качества на eBay, как бы сказать, нет. Even if I order the instrument, I go to the particular maker, ask me to do it, but I still have to go to the factory to try. Даже если вы видите какое-то имя, знакомое вам на eBay мастера, который это делал, все равно необходимо персонально. Yeah. And I will play. I say no. This note I'm unhappy with that. Change the reed. Да, потому что здесь необходимо послушать этот инструмент и, соответственно, сказать: ну вот, например, эта трубка мне не нравится, замените мне ее, да, то есть вот такие какие-то моменты. Yeah, sometimes I say no. This pipe, the inside the hose too small or too big. Да, потому что здесь много всяких нюансов, скажем, и я посмотрю в саму трубку, скажу, что нет, вы знаете, мне не нравится диаметр этой трубки, пожалуйста, поменяйте. То есть это все... Под индивидуум все делается, конечно. It's made for individual soul. Only for individual. You have to be, happy with, you have to be familiar with all the note and how much pressure you need it. And we say that we have an explanation. We say that the reed, you have to be the reed should be very good. If one reed is not good, the sound will be not good. Very delicate connection between player and Yes. Ну да, профессор говорит, что слишком деликатная связь между исполнителем и инструментом. Наш коллега говорит о том, что даже если какой-то один язычок будет звучать плохо, инструмент нужно отвергать, да, или нужно переделывать, или... Да, и еще один аргумент, который сказал профессор по поводу покупки инструмента. Необходимо понимать свои собственные характеристики как исполнителя, насколько вы подаете звук, насколько вы, скажем, ваша система дыхания работает и так далее. И под это все уже как бы заказываете индивидуальный инструмент. То есть, опять же, индивидуальная связь между инструментами, такая мистическая. Даже того, как вы храпите, да? Как храпить, да. Здесь двойное. How you're snoring. And also, You have to consider that. I think, this instrument is like you have to look after like your wife. И за этим инструментом необходимо... Да. И за этим инструментом необходимо следить так же, как за своей женой. Да. И ухаживать. Да. Yeah. Because you look after him well, and he will make a better sound. Если вы хорошо за ней ухаживаете, она дает вам хороший звук. Да. В прямом и переносном смысле. Not just physically and also mentally. Не только физически, но и как бы духовно и ментально. Yes. Any questions? Какое традиционное предназначение
предназначение инструмента, с какими жанрами связано, с какая функция, да? Ну, если можно. Годовой курс лекций, Ну, чуть-чуть. И, соответственно, современное предназначение, какие тоже формы исполняют сейчас. It's our colleague from Department of Folklore, and she asked you about the meaning of this instrument in music culture of China. Is it with which genres it's concerned? Gender structures, Genre structures and some music functions. Okay. Functions and sorry. Okay. All right. The second question is about nowadays. What nowadays? Okay. I think actually this instrument is very, different for different usage. For instance, we use in countryside when you marry. Значит, на самом деле данный инструмент имеет достаточно много хождений, но мы часто используем это на, countryside, да, что нет, countryside, когда в деревне, да, например, на свадебных каких-то мероприятиях, да. If somebody die, или кто-то умирает на похоронах. All right, and used for the religion, for Taoist music. А также мы используем это в каких-то церемониях религиозных. And Taoist and Confucius. Ну, в конфуцианских наших, как бы сказать, системах. Also used for the folk music. And for the opera, local opera. Конечно, мы используем это и в народной музыке, и также в традиции оперы китайской. Once upon a time, actually, there's a very famous Chinese story called Nan Cong Su. That means there's a very interesting story. The story is that because China used to divide it into a different country, small country, state, What's the name? Of the historic. Warrior period. Chinese warrior period. Ну, в общем-то, Китай разделился на несколько разных регионов, и, в общем-то, во время периода войны, да? And this emperor is like we call it ритуал совместного курения. Ну, подождите, сейчас, пока о войне. Yeah, the name of this country called Qi. Qi is near Shandong province. Канчи? Qi. Значит, одна из территорий, которая отделилась от Китая, называется Чи. And this emperor very like this instrument. He employed lots of people play this instrument. И на данной территории данный инструмент имеет очень широкое хождение и распространение. In his palace, so he said lots of people play. И, да, в императорском дворце большое количество народа обычно собирается и играет на этих инструментах. Playing royal court. So of course, if you get this job, you will get good money, good food, good clothes to wear. Ну и, соответственно, кто играет, тот, у него есть и еда, и, собственно говоря, и деньги на все остальное. Yeah, because he employs so many people, right? So there's one guy, right? He cannot play this instrument, or maybe he can play little, but somehow he got the job. Ну, значит, этот император, он, собственно говоря, у него был большой штат людей, которые играли на этом инструменте, а один из музыкантов не играл, ну, можно сказать, плохо играл на этом инструменте, но, тем не менее, получил работу. Yeah. His name is called Nan Guo. Его имя Нан Ко. Yeah. And he got the job, right? Played to the king. Even he can't play, but within so many people, about hundreds of people, so he pretended he's an expert. Он получил работу, потому что он как бы скрывался, да, за массой народа, который играл, он делал вид, что он играет. And he treated very well. Он замечательно всех обвел. However, one day the old emperor died. Однако пришел день, и император умер. So his son inherit his father's position, become a king. И его сын наследовал как бы трон. Yeah. And his son have a different habit.
he not like his father. He said, I don't want to hear everybody play in the orchestra play the mouth organ. Okay, I want to listen to the solo. Надо сказать, что сын, в отличие от отца, не имел вот такую тягу к групповым развлечениям музыкальным, а он говорит, что я хочу слышать каждую душу отдельно, каждого музыканта. Because in China, if you cheat the emperor, you will be killed. Потому что в Китае существует строгий закон, если ты обманываешь императора и обводишь его, то секир башка. Then no, he's smart. He's very smart. Но парень был крут. You know, he can get this job because he's smart. Он получил эту работу, потому что он был крут. So he heard this news. Он услышал эту новость. And night time, he packed everything, run away. Ночью он собрал все вещи и ушел. Okay, so now in China, we always say someone, right? If someone do not know something, he say yes, I know it. Yeah. Ну и, собственно говоря, с тех пор в Китае принято, даже если ты что-то не умеешь, ты все равно говоришь, да, я это умею. Yeah. When we say, oh, you are Nanguo, you're Mr. Nanguo. Но он говорит по-китайски, но тем не менее смысл такой, да, значит, ты вот тот парень. Yeah, it's very, very famous story. Это очень известная история в Китае. And another question? Да, конечно. Прошу. Спросите, пожалуйста, Максим, профессор давно ли работает, у меня комплексный вопрос, давно ли он работает в Мельбурнском университете на постоянной основе или на какой-то короткой определенной договорной? И каков результат его работы там, со студентами? И что он преподает, да? Что он преподает, понятно. Но как студенты... А там не все так просто, он рассказывал об этом, я сейчас скажу. А как студенты в результате этого воспринимают? Получают ли они навык музицирования? Что он преподает и... The question is a complex question. It's our colleague from the Department of Folklore, and he asked you about your position in university. Is it a part-time job or a full-time job, and what do you exactly teach? And the question is, if you teach this instrument, a traditional Chinese instrument, what your students particularly have a musicianship, and how does they live after? I'm a coordinator. Years. How many days? How many years you teaching? Okay, all right. Okay, I graduated from Shanghai Music Conservatory. Я закончил в Китае, Shanghai. в Шанхайскую консерваторию. Then I went to Australia, did my master in Monash University. Я, когда переехал в Австралию, собственно говоря, я устроился вот сразу туда. Then I got a scholarship from Melbourne University to my PhD. Я прошу прощения, не устроился, он пошел PhD, то есть как бы защищать диссертацию. Он получил стипендию в Мельбурнском университете и, собственно говоря, пошел в аспирантуру там. Okay, I studied on 1999. В 1998 году я начал обучение по PhD. Yeah. Okay. When I studied at Melbourne University, my supervisor said, "Do you want to run a course, Chinese instrumental course?" Ну и когда я обучался, мой мастер, мой профессор сказал, не желаешь ли ты пройти курс обучения по традиционным китайским инструментам? So I started a course by myself. To teach. I do my PhD, I'm teaching. Он обучал. 1999. 99. Yeah. But during that time, our students all from conservatory. В то время мои студенты были студентами консерватории. Yeah. So during that time, I only have about 12 students. В то время у меня было примерно 12 студентов. Да. То есть он преподавал в университете, а студенты были из консерватории. So I teaching every instrument. Я преподавал все традиционные китайские инструменты. I teaching Chinese flute.
Китайскую флейту. Chinese mouth organ. Соответственно, губный орган. And dulcimer. Даусиума, дальцумер, или как это он называется? Дульцимер, это цимбал, типа цимбал. And then I'm teaching the erhu, the Chinese powder string instrument. Ну, китайский... And plucked string instrument. Да, и щипковый, скажем так, щипковый и, как называется, смычковый. Yeah, and then I think about around the year, maybe year 2000, maybe 10 or 11, I can't recall. Now university changed the structure. Со временем структура самого университета изменилась. And they changed the structure, so that means we encourage the student from whole university to learn a music or arts as a blessed subject. И сейчас возможно, что у нас в нашем университете могут учиться любые из любых других университетов по специальностям искусства, художественное творчество, музыка, не как специальный предмет, а как бы сказать, ознакомление. And so nowadays we have every semester we have more than 50 students. Каждый семестр у нас более 50 студентов. So I have 4 people help me. У меня 4 ассистента. So I'm the coordinator and the conductor. Я лишь координирую их действия, и также я выступаю в роли дирижера. So I will, I think, I told the university no more than 50 something, you know, can't access to 60, too many. We can't cope it. Да, но мы, собственно говоря, я не могу поднять всех этих людей, поэтому, собственно говоря, у меня ассистент. Yeah, because I try to keep the number a little bit lower, right? Otherwise, 5 of us, it's very hard to teach. По существу что-то надо менять, потому что 5 человек, нас 5 человек, и нам достаточно сложно, как бы сказать, построить систему обучения. No, okay. The student actually can learn for 1 year. For 1 year. 1 year. 1 year, no more than 1 year. And less, and half. They can learn 1 semester or a year. The question is about subjects. Which subjects? Playing on traditional instruments, or probably harmony? Okay. Traditional, actually, I have very open mind. I ask them to play traditional Chinese, but I always wrote some piece, like, arrange the piece from different cultural background. For instance, I ask them to play the Western music, I ask them to play Japanese music, Malaysia music, because our student, not just the Chinese, our student from Australia, from Southeast of Asia, right? And so I just it's a Chinese orchestra, but play different piece. For instance, I changed some Western piece for the ensemble, and every semester I put out 1 new piece. Sometimes put Japanese music, and this year summer course I will rearrange a Russia piece. Really? Which one? I will arrange a piece called, do you know this? Понятно. Значит, короче говоря, если подводя итог, Ольга Викторовна, относительно того, что он преподает исключительно, как бы сказать, исполнительственные инструменты, но, скажем так, в программу своего преподавания он вносит не только лишь китайскую музыку, да, то есть он делает какие-то переложения самостоятельно или использует какие-то переложения, там, скажем, западной традиции, да, музыки западной традиции. В частности, вот этим летним семестром он сделал переложение полета шмеля римского
Корсика. Yeah. Да, и, соответственно, у него учатся не только лишь китайцы, да, то есть там ребята из Юго-Восточной Азии, там ребята... Многие другие ресурсы. Мы бы сами поучились бы с удовольствием. С удовольствием, конечно. Yeah, and also what's happening is like... We would like to enroll in your course. And actually, when I on the plane to St. Petersburg, I already think, yes, this trip, I come back, I write a piece. Arrange the piece. I already in my brain, I think, the string instrument will be and the flute one. Because we haven't got, because for collector instrument very difficult. You need a very good technique to play, right? In 1 year it's very hard, right? So I think a flute should be okay. Когда профессор летел из Австралии сюда, значит, ему пришла мысль сделать еще одно переложение. Но вы слышали, что за музыка. И у него уже конкретные планы относительно инструментовки, кто что будет играть. Скажем, вот эта часть невозможно, оригинально она звучит на струнных, но на струнных это достаточно сложно сыграть, на щипковых струнах. Поэтому он решил переложить на флейт. То есть у него уже план созрел оркестровки вот этой вещи. But I think it's a challenge for the flute player because very fast. Да, он все это переведет на флейты, потому что это нужно очень быстро играть. Okay, and another thing I want to say is like in Australia, because I play with jazz musicians. So next year in April, I was an Australia jazz group playing in Shanghai 2 concerts. And Tianjin 2 concerts, 4 concerts. В Австралии я также играю с джазовыми музыкантами. В частности, вот у меня будет в этом году, то есть я играю с одним коллективом, и у меня будет с этим коллективом 2 концерта в Китае на протяжении вот ближайших. And actually, we did a CD, right? We win the 4th prize in Australia's competition. У нас уже есть 2 компакт-диска, мы выиграли, как сказать, конкурс, да, влияет слово. Yeah, and also, in Australia, I did lots of things by using my music. For instance, I will play a song for you. I will play a song, a song, and based on Chinese folk song. It's called Jasmine. The very famous Chinese folk song called Jasmine. Но помимо этой работы мы занимаемся также также занимается фольклорной традицией, в частности, вот, он спел какую-то песню, которая она известна китайская. And you can hear, for instance, I used like a computer-generated soundtrack, and use the Chinese melody as a departure, and then develop. So you can listen to this song and let me know if you like it or not. It's a computer-generated sound. Послушайте эту вещь, это компьютерно генерированная вещь, но там используется, как бы сказать, линия вот этой вот традиционной китайской вещи, о которой он говорил. Нет, еще и губной орган. Неправильно. Дисциплинированный или неправильно? Нет, это, как бы сказать, он с компьютером играет. Что-то секвенцированное, а что-то сыгранное живьем. На Амстердам. То есть такая традиция продвижения китайской музыки в массы, через джаз, через электронику.
little bit. Еще немножко... One more question, if you don't mind. Для решения какой художественной задачи вы соединяете запись традиционного инструмента и компьютерного? What's the purpose? You combine the electronic sound and traditional. What's the purpose? Okay, because in Australia we do lots of like something cross-discipline. And actually, this is one of my students. He's from US, America, and he enrolled my course. So he learned composition. So he doing a master degree. So he said, I said, okay, you are doing a master composition. How about to write a song? He said, okay, let's he and me together to write this song. Дело в том, что в Австралии очень большую популярность имеет такой жанр, как кроссовер. И поэтому один из студентов университета, он занимается электронной музыкой, и, собственно говоря, почему бы не сделать? И вот они вместе создали вот, как бы, такой прецедент. And next song I play with that jazz band, and because I think it's good, in Australia it's encouraged to do the cross-discipline. Следующая вещь, которую вы услышите, она с джаз-бендом записана, потому что в Австралии нас вдохновляют подобные эксперименты различных кросс-течений, совмещения различных. So this piece actually is we call it Wu Xing. Wu Xing is like a Chinese philosophy. We call it 5 elements: water, clay, earth, fire, wood. Wood. This is a fire. И эта вещь, как бы сказать, часть цикла, она как бы посвящена традиционным представлениям китайским о том, что существует 5 элементов: огонь, земля, вода, воздух и дерево. Вот это, то, что вы сейчас услышите, это будет fire. Это будет огонь. Maybe give you a little bit of brief idea about that, because I like to
cross-cultural experiments. I think I will play last song. Да, у нас много таких экспериментов, и, пожалуй, наверное, будет сейчас последнее, то, что я сыграю. Yeah, so I play a song called Beauty of the Peacock. Я назову, эта вещь называется «Красота петуха». Because what's happening, as I said before, phoenix symbolizes the luck, right? Я напомню вам, что в нашей традиции феникс считается как бы символом счастья, удачи. Прошу прощения. My grandmother told me, he said, boy, if you can find real phoenix, you will be happy forever. И мне говорили, что парень, если ты увидишь феникса, ты будешь, удача будет сопутствовать всю жизнь. As a young boy, I want to be happy. Конечно, в детстве мы все хотим быть счастливыми. So I asked my mom, give me a few dollars. I went to the zoo in Shanghai. Ну, я со своими двумя дочерьми приехал в Шанхай. Tried to find a phoenix. На поиски феникса. After a few hours search, I thought I found one. Через несколько часов, которые мы потратили на поиски, мы таки увидели. Rushed back to home. I'm so happy. I talked to my grandmother. Grandmother, I found a phoenix. Приехали в Гонконг, я своему другу сказал, да, слушайте, я был настолько возбужден, сказал, да, я видел его. Then she's laughing. И он рассмеялся. And she said, can you describe this bird to me, please? Ну да, и он так философски спросил, ну ты сможешь мне это описать, как это выглядело? I said, yes. Да. The head looks like chicken. Он выглядит как маленький петушок. Yeah, and have a very long head. С большим-большим хвостом. And she said, that's a peacock. О, так это просто петух. I was very disappointed. Я был очень расстроен. Yeah. But anyway, it at least made me happy for a few hours. Но, тем не менее, это послужило мне счастьем на несколько часов. Осознание. Okay, so I will play a traditional piece called Beauty of the Peacock. Я сыграю вещь для вас.
Thanks very much. Thank you for coming. Thank you.